მინდა წარმოგიდგენოთ ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში. მადლობა ქალბატონ დანიგან მოგზანებისთვის. მადლობა, ეს ჩვენთვის პატივია, რომ ჩვენ თქვენი მუშაობის პირველივე ეტაპზე მოგზანდით ფორმულას სტუდიაში. პირველი ეტაპია, როგორც თქვი, თქვენი სამუშაოსი საქართველოში. თქვენამდე ელჩს არ ქონია ესეთი გამოცდილება, მხოლოდ მარტივი, საკმაოდ რთული ეტაპები ჰქონდა მას საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობისას სხვადასხვა ეტაპზე. რა მოლოდინით ჩამოგზანდით და რა დაგვხდათ? Oh, first of all, thank you so much for having me, Nino. It's a real pleasure to be here. When I was offered positions of ambassador and learned I was going to Georgia, I was thrilled because it was my first choice. I have known for years about the special bond between the Georgian people and the American people. I worked for many, many years in my career on challenges that Georgia faces. I have worked on countering Russian malign influence and aggression, on Black Sea security, on economic cooperation in the region. So I was absolutely thrilled to be sent here. And I have found since I've arrived that what I expected about Georgia is true, that the deep friendship and strategic partnership between our countries is very, very strong. And I believe that is because we share the same values, the same commitment to lives that are free and independent, to democracy. And I've just been overwhelmed by how many Georgians I've met whose lives have benefited from the partnership between our countries. So you asked about my predecessor, Kelly Degnan. Kelly is a tremendous diplomat, a tremendous human being, and I have deep respect for her. And I know that when Kelly was here, she was trying to do what I'm trying to do, which is deepen this strategic partnership in every sector. ამ ეტაპისთვის ყველაფერი რიგზია, შეგვიძლია ვთქვათ, საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში. Well, when I came, President Biden asked me to deepen our partnership, and that means engaging productively with the government. And yes, I think I have a very productive relationship with the government. I have found that I have a productive relationship with all sectors of the country, with the government, with opposition parties, with civil society organizations, with the president, with parliamentarians. And that's really what is necessary when you have a strong friendship, that engagement and cooperation happens across society. ამ ეტაპისთვის თქვენ მოგეხსენებათ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია, ვინაიდან არჩევნები გვიახლოვდება, ძალიან გარდამტეხი არჩევნები, ასე არის აღქმული საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობის მხრიდან. საქართველოს პრეზიდენტმა რამდენიმე დღის წინ თქვა კიდეც, რომ ამ არჩევნების შედეგი იქნება ევროპა ან არა ევროპა, ასე არის აღწერილი ამ არჩევნების არსი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეთა აბსოლუტური უმრავლესობისთვის. თქვენ გუშინ ხაზი გაუსვით ამ პროცესში რუსული ჩარევების რეალობას. რაზეც რაღაცნაირად თქვენთვის არ უპასუხია, მაგრამ ზოგადად მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც წარმოადგენს მმართველთა გუნდს, თქვა, რომ სხვა ქვეყნების ჩარევებზეც უნდა ვისაუბროთ, არა მხოლოდ რუსეთის. რაღაცა ასეთია განმარტებები და რუსეთზე აქცენტი მაინც და მაინც სასიამოვნო საქართველოს ხელისუფლებისთვის ამ კონტექსტში არ არის ხოლმე. შეგიძლიათ აუხსნათ ახლა ჩვენს მაყურებელს, რამდენად რეალურია საფრთხე რუსული ჩარევების საქართველოს არჩევნებში და რა ფორმით ჩარევლზეა საუბარი. Well, first, I agree with you that this election is important. All elections are important. Free and fair elections are the cornerstone of every strong democracy. And it is why the United States is very focused on this year on supporting a free and fair process here in Georgia. We're working with the Central Election Commission, with the government, with parties, with civil society organizations to help ensure the election is free and fair. My comments on Russia are that we know Russia is not a positive force in any democracy. Putin's goal is not to be a stabilizing positive force in a country. In fact, Putin is a destabilizing force in Europe right now. We see that with war raging in Ukraine, very close to Georgia's borders, and we see that with Russia's occupation of Georgia. So we know that in the past, Russia has used propaganda, disinformation, and other tactics to try to interfere in democratic processes all over the world. And I think we can expect to see a similar
behavior this year in elections across the globe. რაც შეეხება იმ ჰიპოთეტურ სხვას, ვის შეიძლება კიდევ სურდეს საქართველოს არჩევნებში ქართული ხალხის სურვილის დამახინჯება, როგორ ფიქრობთ კიდევ, რა ძალა შეიძლება არსებობდეს რაღაცნაირად აქ იდენტიფიცირებულია რუსეთის გარდა მისი დაპირისპირებული, ასე ვთქვათ, სამყარო, რომელსაც ქვია დასავლეთი. შეიძლება დასავლეთს რაიმე თვალსაზრისით კონდეს ამოცანად დასახული საქართველოს არჩევნების შედეგების შეცვლა, ან მასზე გავლენა? I can't speculate on the meaning of the comment, but what I can say is that our interest in this election is only that it's free and fair and that Georgian citizens know that their vote is secret and their vote will be counted fairly. The United States, we don't pick winners and losers in democratic elections, in democracies. We work with any democratically elected government in any democracy. So all we care about in this election is that it be free and fair. ამ დრომდე ჩვენ ხედავდით, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა საერთაშორისო პარტნიორების შეფასებებს საარჩევნო პროცესში და უკვე შემდეგაც. მიიღებდა თუ რა ლეგიტიმაციას სხვადასხვა ხელისუფლების დროს ესა თუ ის არჩევნები, გასულ არჩევნებში ეს ტესტი მეტნაკლებად შეიძლება ჩააბარა, ვთქვათ, მოქმედმა ხელისუფლებამ, იმიტომ რომ არალეგიტიმურად საქართველოში ჩატარებული არჩევნები არ გამოცხადებულა მიუხედავად ბევრი კრიტიკული კომენტარისა და შეფასებისა. Როგორ ფიქრობთ ამ ეტაპზე, აი ამ ძალიან ამდამტეხ ეტაპზე, რა მოლოდინი აქვს პარტნიორებისგან საქართველოს მოსახლეობას, რომელსაც სავარაუდოდ აქვს გააზრებული, რომ არჩევნებში ცვლილება მისი ამოცანაა და მისი გასაკეთებელია, თუმცა ამ პროცესში აქვს იმედით საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერის. Ისი მოლოდინია თქვენგან? შეფასება ყოველთვის შეიძლება იყოს უფრო ლოიალური, შეიძლება იყოს უფრო მკაცრი. ახლა რისი დროა? I know that many international partners, including the United States, are supporting election observation missions of experts, long-term observation missions and short-term observation missions. We expect that OSCE, ODIHR, will send an election observation mission. There was just a mission here last week, the NDI mission, who met with stakeholders across society. So I think the international community that cares about Georgia is very much focused on this. And I hope that Georgian citizens see that support and come out and exercise their right to vote, as I hope Americans do as well in our election. ჩვენი არჩევნები შეხდება რომ სულ ემთხვევა ერთმანეთს, არ ვიცი ეს კარგია თუ ცუდია, ხანდახან ჩვენ ფიქრობთ ხოლმე რომ ცუდია. ვინაიდან ფოკუსი უფრო საკუთარზეა ყოველთვის ვიდრე სხვაზე, მაგრამ იმედია რომ ეს არ შეუშლის საქართველოში ჩატარებული არჩევნების მონიტორინგს ხელს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. რაც შეეხება ევროკავშირის 9 ნაბიჯს, იმისთვის რომ გავიხსნას ჩვენ შემდეგი ეტაპი ევროკავშირის მოლაპარაკებებისთვის. ჩვენ ხედავთ, რომ ფაქტობრივად ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც, როგორც პარტნიორისთვის, ეს არის სახელმძღვანელო დოკუმენტი საქართველოსთან ურთიერთობის პროცესში. თქვენც ურჩევთ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ სწორედ ეს პუნქტები შესრულდეს უპირველეს ყოვლისა, როგორც არის სასამართლო სისტემის, საარჩევნო სისტემის და ასე კორუფციული საკითხების, ოლიგარქიზაციის საკითხების, მედიის თავისუფლების საკითხებზე აქცენტირებას ურჩევთ საქართველოს ხელისუფლებას. საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებას ყოველთვის ჭირდება ზეწოლა საკუთარ ხელისუფლებაზე, რომ ესა თუ ის კონკრეტული ნაბიჯი გადაადგმევინოს, რაც მას აქვს ვალდებულება თაღებული საკუთარი მოქალაქეების წინაშე ჩვენ რუსული კანონით რომ გავიხსენოთ, ესეც მეტყველებს აი ამ ზეწოლის ფორმებს, ეს ადამიანები მიდის ზოგჯერ სამოქალაქო საზოგადოება. როგორ ფიქრობთ, ვინან რა უშლის ხელს საქართველოს ხელისუფლებას იმაში, რომ გადადგას ეს სწორი ნაბიჯები და თან გადადგას ფორსირებულ რეჟიმში? So first, I want to say congratulations to Georgians everywhere for the EU candidate status. It's a tremendous step and an important step in Georgia's EU Western trajectory. The United States is a very strong supporter of Georgia ultimately becoming a member of the EU. We want Georgia to be in the EU. One of the first things I did after arriving here as ambassador is go to Brussels and speak to the EU about how we can support this candidate status. And now the EU has made it very clear what steps are necessary going forward. And they've laid out very clearly 9 steps that will need to be taken.
this is really, truly a moment. There is an embracement in the EU for enlargement. And what I hope is that the government, the parliament, opposition parties, all of Georgia can unify and take advantage of this moment and make progress on these steps. You mentioned civil society. Georgia has a vibrant, active civil society, which is such a necessary part of any democracy. And they will need to play a role in this process. The EU has made that very clear. So what I hope we can see in the coming months is a consensus and unity in Georgia that includes all of these sectors, government, civil society, parliament, and they work together to make progress on the 9 steps. And the United States will be supporting in every way we can. თქვენი აზრით რაში შეიძლება გამოიხატოს ხელისუფლების როლი განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ მას აქვს ყველა ნაბიჯის გადადგმის ბერკეტი. So, you know, the kind of the easy part almost is done at this stage. What I know is that as governments, once accession negotiations are opened, it's going to, even getting to that point is going to require hard work. It's going to require resources. The 9 steps that the EU has laid out require quite a bit. And so it will be on the government in order to make progress. And one issue that the EU ambassador has really been open about is that that will also require the government working together with civil society. პოლიტიკური ნება ჩანს, შეგიძლიათ ეს ერთი კომენტარიც გააკეთოთ ამ თემაზე. Well, I can say that I believe there is political will, and we will see in the months ahead how much can be done in an election year. But a Western trajectory is actually enshrined in Georgia's constitution. Its Euro-Atlantic integration is part of Georgia's foreign policy, stated foreign policy. 90% of Georgians want to see this happen. So I think it's hard to be an elected government in this country and not work hard for that goal. მადლობთ. კიდევ ერთი საკითხი, უსაფრთხოების საკითხი შავი ზღვის აკვატორიაში. ჩვენ ვიცით, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთი ცდილობს კონდეს თავისი ბაზა. პარალელურად იმაზე მეტად გახანგრძლივდა ომი უკრაინაში, ვიდრე იყო მოლოდინი, რაღაცა თვალსაზრისით პასუხისმგებლობას ამაზე უკრაინელი საზოგადოებაც და საერთაშორისოც მეტნაკლებად აკისრებს ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც დახმარების და გვიანების გამო. რამდენად არის აი ამ კონტექსტში საქართველოს უსაფრთხოდ, ახლა ეს კითხვის ფორმით შეგვიძლია დავტოვოთ, ქვეყანას სჭირდება, რა თქმა უნდა, წინსვლა ნატოსთან ურთიერთობის გზაზე. და ის ერთ-ერთი ახალი ნაბიჯი, რაც შეიძლება იყოს სახელდებული მაპით, რომელსაც დიდი ხანია ელის ქვეყანა. როგორ ფიქრობთ, რამდენად რეალისტურია წინ წაწევა, როგორც ევროკავშირთან მოხდა ნატოს მიმართულებითაც ამ ეტაპისთვის. დღეს პუტინსაც ჰქონდა მიმართვა და მან კიდევ ერთხელ კონტექსტუალურად ჩვენ ყველას გვითხრა დანარჩენ მსოფლიოს და განსაკუთრებით მეზობლებს, რომ გაფართოების შემთხვევაში პრობლემები იქნება. პრობლემები იქნება არა მხოლოდ მისი სამხრეთის მეზობლების, არამედ ფინეთის და შვედეთის საკითხებზეც მან გააკეთა აქცენტი. როგორ ფიქრობთ, რამდენად რეალისტურია აი ამ კონტექსტში წინსვლა ნატოსთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით? Yeah. So first, Russia and Putin's destabilizing activities in the occupied territories. I think this is once again a reminder, a very stark reminder of what Russia's occupation of Georgian territory means. You know, that sort of destabilizing activity, threatening to open a new base. In the last 2 weeks, we've seen the illegal detention of 3 Georgian citizens by occupied forces. And it's a reminder to all of us, to the world, of what Russia's occupation means for Georgians every day. Going to the NATO question, the United States is an extremely strong supporter of Georgia's NATO aspirations. One way we have supported Georgia's NATO aspirations is through our military-to-military cooperation, which is extremely strong. United States and Georgian soldiers have fought together, they train together, they work together side by side, and they have developed this incredibly strong bond. And they've
Together, they have helped ensure that Georgia's military is interoperable with NATO. We've also helped by helping equip and train Georgian forces. We've helped them better able to defend Georgian territory and also deter further aggression. I think EU candidate status wasn't only good news in terms of EU accession, it was also good news for Georgia's NATO aspirations. The reason is that NATO is a military alliance and also a political alliance. So the steps that Georgia has to take in order to open accession negotiations will also help Georgia further along on its NATO path. And the United States will continue to support Georgia in this process. აქ გამოდის რომ რაღაცა ტიპის მეტი აქტივობაა საჭირო საქართველოს მხრიდან. თუ აი რა არის საჭირო ამ ეტაპისთვის გასაგებია ამერიკის შეერთებული შტატები უჭერდა მხარს მაშინაც როდესაც ეს საკითხი დადგა 2008 წლის აგვისტოს შემოჭრის და აგრესიის ვიდრე დადგებოდა საქართველოს ომამდე მოკლედ საქართველოსთვის მაპის მინიჭების საკითხს არსად წასულა და ძალიან სასიამოვნოა ამერიკის პოზიცია, მაგრამ წინსვლას რა სჭირდება? საქართველოს ხელისუფლების აქტივობა თუ კიდევ ნატოს მხრიდან მეტი გახსნილობა. ნატოს წევრი ქვეყნების მხრიდან, მოდით ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ამერიკა გავიგეთ რომ ჩვენი ამ შემთხვევაში სტაბილური პარტნიორი. Well, I think there was a very positive meeting between the Prime Minister and the NATO Council when he visited NATO last week, and I think there was a very frank discussion about what steps will need to be taken. And again, this goes back to NATO being a political and a military alliance. And so I really do believe that as Georgia continues on its EU path, that will help make more progress toward the NATO path. And meanwhile, we will continue to help equip and train Georgian Defense Forces and the Georgian Coast Guard. The United States has been doing this for decades, and we will continue to do that. ქაუტანო ელჩო, თქვენ ახლა ჩვენ გვესაუბრებით საკითხებზე, რომლის გადაწყვეტასაც საქართველოს საზოგადოებასთან ერთად ჭირდება საქართველოს ხელისუფლების ძალიან ჯიუტი და პროგრესული სვლა მხოლოდ ერთი მიმართულებით, ეს არის დასავლეთის მიმართულება. თუმცა აი ამ ფონზე დღეს სენატში მაგალითად ითქვა, რომ საქართველოს შესაძლოა კერადა დასახელდა როგორც ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც არის რაღაცა ტიპის ხვრელი, რომელიც რუსეთს აწვდის შეერაღების ნაწილებს, რომლითაც მერე ადამიანები იღუპებიან უკრაინაში. ეს ძალიან მძიმეა ამ ქვეყნისთვის, ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ამის გაგება. რა თქმა უნდა, მას ჭირდება კიდევ დამატებითი კომენტირება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდანაც, თუმცა მანამდე ჩვენ ვნახეთ სანქცირება ერთ-ერთი წევრის გარემოცვის ივანიშვილის, ეს იყო ყოფილი მთავარი პროკურორი ფარცხალაძე, რუსულ კონტექსტში დასანქცირდა. ის ვნახეთ სანქცირება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მოსამართლეების, რომლებიც პოლიტიკური კორუფციის გამო დასანქცირდნენ. შესაძლოა თუ არა რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს, მით უმეტეს აი ფონზე და იმ განწყობების გათვალისწინებით, რაც მაგალითად მიუნხენის კონფერენციის დოკუმენტშიც აისახა, იქ ითქვა, რომ საქართველოს მართავს პრორუსი ოლიგარქი. შესაძლოა ამ კონტექსტში გაგრძელდეს ნაბიჯები ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. Well, first, on the comments by the U.S. Congressman, he was actually speaking in that testimony about United States companies and those companies who were actually, their products were making their way to Russia through other countries. And that conversation was actually more about ensuring that U.S. companies are doing everything they can to ensure that Russia is not receiving help in building its war machine to continue its aggression in Ukraine. We have found that the Georgian government and authorities have worked very closely with us to help prevent sanctions evasion, to help prevent those kinds of goods getting to Russia through Georgia. And, you know, I actually think that when you talk to some customs officials here, or the people who are compiling the reports that they're sharing with my government, these are everyday Georgians who also really do not want to see Georgia be a pathway for Putin to be able to get goods to build his war machine. I've been very impressed by the Georgian people's support for Ukraine. Regarding sanctions, you know, we don't preview sanctions. The sanctions that we've implemented so far were related to those particular individuals. And our sanctions play many different roles, our goals. Some of our sanctions are meant to combat corruption.
Some sanctions are meant to combat Russia's malign behavior, and some are meant to ensure that Russia does not get, as I said, more goods to fuel its war machine. But we don't have any planned sanctions or sanctions to preview today. დიდი მადლობა. მადლობა სტუმრობისთვის, მადლობა პასუხებისთვის, მადლობა ფორმულას აუდიტორიის სახელით, რომელსაც თქვენ დასდეთ პატივი ახლა და ასე პირდაპირ ესაუბრეთ. ელჩი, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რობინ დანიგანი საუბრობდა ჩვენთან.